with Hema Haridas from Tejas Academy, Tiruvalla. So let me wait a few seconds for everyone to join. Okay, so I hope the last session warm-up is clear for everyone. Last week, we had a warm-up session, part 1. Okay, this is part 2. This is part 2. Okay, so if you haven't watched that session, you may please go through the last week live. Good morning, Johnny. Yes, for the other students, yes, well, has everyone seen this last video? Minumol. Yes, good morning. Okay. So, another video, I asked everyone to do a role play card and to type the typical day. എന്നിട്ട് ആരും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആരും ഹോംവർക്കായിട്ട് ഞാനത് ഇട്ടിരുന്നതാണ്. None of them typed the answer. Gina, yes, good morning. Esther, good morning. Chessie, Jacob, Subi, good morning. Jane, good morning. Okay, Rekha. Yes, good morning. So how are you all? Going good? Ella nalla reethiyil thanne povunundo? Jonesy, Betsy, yes, good morning. Rajiv, good morning. Okay, so now we can move on to our warm-up session, part 2. Rasia, good morning. Fine, thank you. How about you? Yes, I'm good, Rajiv. Good morning, Anju, Ashwini, Melby, yes, good morning. Okay, now are you focusing on your humming difficulty? Most of the students had commented they do have humming issue. So now are you trying to reduce that? Humming ഉണ്ടെന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈവിൽ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാണ്ടും കമൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ നൗ ആർ യു ട്രൈങ് ടു മാനേജ് ദാറ്റ്? ലക്ഷ്മി, ജിജി, യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ജിസ്മി ജോസഫ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Okay, please don't ignore humming as a very simple thing. It can lead to some score differences in your OET exam. Okay. Yes, Sismi Mole, good morning. Okay, this is our part 2 and still I have. Okay, humming or poses, it takes time, and if you practice like 2 to 3 weeks continuously only, you will be able to reduce that. Even if you take 3 to 4 days gap in between also, this humming will return, like slightly. So please do keep in mind to focus on your humming difficulty. Okay. Yeah, hi Divya. So we can move on to our session. Yes, Neetu. Okay, so this is our warm-up questions, part 2. What is an advice that you would like to give to the upcoming nurses? Upcoming nurses in the that is the freshers or who doesn't have any prior experience. They just do have their 4 years, that is a graduation. That's the only thing they have. So the first sentence is, I can give a bunch of advices. Okay. I can give a bunch of advices to the upcoming nurses. Upcoming nurses na ഒരുപാട് advices കൊടുക്കാൻ പറ്റും. I would advise them to love this profession, then only they can treat the patients very well. അപ്പോൾ you can give any other advices also. If you have anything in mind, you can comment down. ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലവ് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ പറയുക, പേഷ്യൻസിനെ നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻസിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എ ബിറ്റ് മോർ ഇഫ് യു വാണ്ട്.
Okay, you don't have to make it this concise. I'm just giving you an idea. Okay, so can you comment down what are the other advices that you can give? എന്തൊക്കെ അഡ്വൈസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അഡ്വൈസസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക? ഓക്കെ, ലിജി ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് എ ഡൗട്ട്, മിറർ പ്രാക്ടീസിങ് ഗുഡ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇഫ് യു ആർ ബിഗിനർ. നല്ലൊരു ബിഗിനറാണ് ഞാൻ, അതായത് എനിക്ക് അങ്ങനെ വേറൊരാളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓർ ഇഫ് യു സ്റ്റിൽ വോണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ്, that would be beneficial. But after a point, it is really necessary for you to have an eye contact with a person, try to communicate with them so that you will be able to manage situations. നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ലെവലിലാണെങ്കിൽ മിറർ പ്രാക്ടീസിങ് നല്ലതാണ്, വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ എ പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ വേറൊരാളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവണം. Because when you're going for your exams, it is really important that you need to have an eye contact with the person opposite to you. Okay? So, അതുകൊണ്ട് Liji, you can try that, but gradually it is better for you to do a video call or sit in front of a person, so that when they ask you different from your role play card pattern, you will try to manage the situation. Okay? So, Liji, I hope it is clear. Yes, Susmi Mol, update your knowledge. I can give a bunch of advices. എനിക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ആൻ അഡ്വൈസ്? എന്ത് ഒറ്റ അഡ്വൈസാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്ത് ഒരു അഡ്വൈസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് ദം ടു അപ്ഡേറ്റ് ദെയർ നോളജ്. It is really important for them to update their knowledge, then only they can. Okay, then only they can be updated about the things going on in their profession. But Susmi Mol, if we are going to say that, please keep in mind that you need to be updated. That means you need to know about the trends and advancements in your profession. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ എന്തൊക്കെ ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ട്, അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ സുസ്മി, നെക്സ്റ്റ് okay, Ashwini, dedicated to their profession and maintain the professional standards. Okay, I would advise them to be dedicated to their profession and maintain the professional standards. Okay, yeah, we can say that. I advise them to love their profession. Yes, we can say that, Abita. Minimal, I would advise them to show empathy to their patient, to your patient, to their patient, because each and every patient is coming to us in order to manage their health. So we definitely need to understand their situation and provide good empathy or a support for them. Whenever you are saying a point, try to justify it, like give an explanation. ഒന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇസ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Can we move to the next question? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? Do you have any doubts to ask? In this, what is an advice that you would like to give to the upcoming nurses? Upcoming nurses-ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്നുള്ളതിൽ is it clear? Okay, so I hope it is clear. Now we can move on to the next question. What are the qualities that you have as a nurse? ഒരു നഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്? ദിസ് ഇസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ആസ് എ നഴ്സ് ഐ പൊസസ് മീൻസ് എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ്, നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഐ ഹാവ് എ പെൻ, എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പെന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ സേ ഐ ഹാവിന് പകരം യു ക്യാൻ സേ ഐ പൊസസ്. I possess several qualities, or you can say several good qualities. I am a good communicator. This quality helps me to communicate with my patients and their relatives. Patientsനോടും അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. I am a critical thinker. This quality helps me to manage any emergencies. Critical thinking എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും എമർജൻസീസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക, അതാണല്ലോ കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ എം വെരി സിംപത്തറ്റിക് ആൻഡ് എംപത്തറ്റിക് ടു മൈ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദെയർ റിലേറ്റീവ്സ്.
we don't need to explain this last point. Sympathy and empathy എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Other than that, can you add any other qualities that you have? നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ? Anything. I can make it a sentence. നിങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I can help you. The only thing is I need you to comment down your qualities. Please don't study the same thing. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ബിഗിനറായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഡോണ്ട് കോപ്പി ദ സെയിം തിങ്. ഇത് തന്നെ അങ്ങ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കരുത്. ആഡ് യുവർ ഓൺ ക്വാളിറ്റീസ്. Okay, good listener. Yes, so you can say I am a good listener. This quality helps me to listen to my patients' concerns and provide a proper solution for them. Okay, Sonia, I hope it is clear. If you give an explanation, it would be better. Okay, next, proactive. Okay, I am very active during my working hours. Okay, dedication, honesty. Ashwini, honesty is not necessary. Other than that, you can add things like problem solving, critical thinking, like something which is really necessary in our profession. Okay, the qualities. Problem solving skills. I have problem solving skill which helps me to manage any difficulties in my profession. I'm sincere in my work. Okay. Yes, so I hope this question is clear for everyone. You can avoid these points like honesty, dedication, punctuality. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് അല്ലാതെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആസ് എ നഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ആകുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. Okay, time management. Yes, you can say that. I have a good time management. This helps me to do my responsibilities on time and to prioritize my patients. Yes, you can say that, Shama. Okay, so I hope this question is clear for everyone. Is it clear for everyone? Do you have any doubts? If you have any doubts, yes, empathetic, yes, you can say that. Good listener, yes, you can say that. Shall we move on to the next question? Is it clear till now? ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? Yes, I hope it is clear for everyone. Moving on to the next question. This is just a bit similar to the previous question. നിങ്ങൾ മുൻപ് കണ്ട ആ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ചെറിയൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് എ നഴ്സ് ഷുഡ് ഹാവ്? ഒരു നഴ്സിന് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സെയിം ആൻസർ. ദ ഓൺലി തിങ് യു നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ബിഗിനിങ് പാർട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മുന്നത്തെ ആൻസറിൻ്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കാം. ദ ഓൺലി തിങ് നിങ്ങൾ ആ ബിഗിനിങ് പാർട്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ആസ് എ നഴ്സ് ഐ ഹാവ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത് മാറ്റി ആസ് എ നഴ്സ് എന്നല്ല, എ നഴ്സ് ഷുഡ് പൊസസ് എന്നാക്കുക. എ നഴ്സ് ഷുഡ് പൊസസ് സെവറൽ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ്. എ നഴ്സ് ഷുഡ് പൊസസ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. ഐ എം വെരി ടോക്റ്റീവ്. ടോക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഐ എം വെരി ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് വിത്ത് മൈ പേഷ്യൻസ്. ജിജി, ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് കറക്ഷൻ. ടോക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലി പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ആക്കാം. ഐ എം വെരി ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ടു മൈ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് മൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇൻറ്ററാക്ട് വെരി വെൽ വിത്ത് മൈ പേഷ്യൻസ് യൂസിങ് മൈ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. അങ്ങനെ ആക്കുക. ഓക്കെ, I hope it is clear. Which is necessary to communicate with the patients and relatives. A nurse should be sympathetic and empathetic to their relatives, to their patients and relatives. A nurse should be a good listener. This quality helps them to listen to their patients and understand their problems. So, is this question clear for everyone? രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും when you sound it, it's both looks like very similar, but try to understand, are they asking our qualities or qualities that a nurse should have in general? A nurse should be a critical thinker. Yes, പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണോ ചോദിക്കുന്നത് അതോ ഇൻ ജനറൽ ഒരു നഴ്സിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി ആണോ? ബിക്കോസ് these
ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സിമിലറായിട്ട് തോന്നും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റീസാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഷുഡ് ഹാവിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ട്രൈ ടു ബി എ വെരി ഗുഡ് ലിസണർ ഇൻ യുവർ വാം അപ്പ് സെഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യുവർ ആൻസർ. Okay, so is these 3 questions clear for everyone? Okay, Anna, do you have any doubts? Okay, so I hope these 3 questions are clear. These are the common or the recent, like very commonly asked warm-up questions. So please do keep all these questions in mind. Even if you are getting prepared for your exams in prepare ചെയ്യുവാണെങ്കിലും just ഈ questions ഒക്കെ ഒന്ന് familiar ആയിട്ടിരിക്കുക. Okay, moving on to the next question. What all are the different roles of a nurse? നഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്കല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ റോൾസ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം? A nurse plays different roles in her profession. ഒരു നഴ്സിന് പല റോൾസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ വരുമ്പോൾ. The primary role of a nurse is കെയർ ഗീവർ. അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെയർ ഗീവർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റോൾ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് റോൾ ഷീ ഫങ്ഷൻസ് ആസ് a mediator, advocate, counselor, educator. You can mention all these. It is not necessary to give an explanation. Okay? Ini, do you want to add anything else into this answer? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും റോൾസ് ആഡ് ചെയ്യാമോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കമൻറ്റ് ഡൗൺ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലോ? So a nurse plays different roles in her profession. Nurse പല റോൾസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Primary role is caregiver. Apart from that, she functions as a mediator, advocate, counselor, educator. So there are different roles. So is this question clear for everyone? Do you have any doubts? Supervisor, team leader, yes, we can add that. Apart from this role, she functions as a supervisor, team leader, mediator, advocate, counselor, educator. Yes, we can say that. I hope it is clear, so we can move on to the next question. I had asked, I think, the students who had joined in our last session to comment down about your typical working day. നിങ്ങളുടെ ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേയെ പറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബട്ട് ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്തില്ല. ആരും ഒറ്റ കുട്ടി പോലും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ നൗ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് യു ദ ആൻസർ. ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ ടിപ്പിക്കൽ വർക്കിംഗ് ഡേ. മൈ ഡേ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ പ്രയർ. യു ആർ നോട്ട് മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ. അതായത് നാളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നല്ല, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. After completing my daily routine, I reach my workstation by 7:30. By taking handover, I complete my inventories. നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻവെൻട്രീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്ഡേറ്റ് ദ ക്രാഷ് കാർഡ്, മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ട്രോളി. ആഫ്റ്റർ റിസീവിംഗ് ദ ഹാൻഡ് ഓവർ, I interact with my patients in order to identify their health needs. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പേഷ്യൻസുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ നീഡ്സ് എന്നൊന്നറിയാൻ വേണ്ടി ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ അസസ്മെൻറ്റ് ഐ മേക്ക് എ നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ക്വാളിറ്റി കെയർ ടു മൈ പേഷ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കെയർ ഫോർ മൈ പേഷ്യൻസ്. Afterwards, I assess the physician and his work and carry out necessary clinical orders. Meanwhile, I definitely find some time to interact with my colleagues and maintain a good rapport with them. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കെയർ പ്ലാൻ നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കെയർ പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫിസിഷ്യനെ അവരുടെ വർക്കിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ക്ലിനിക്കൽ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കൊളീഗ്സുമായിട്ട്, നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ. പിന്നെ അവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു റാപ്പോർട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അതായത് നല്ലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ. My duty ends by 3:30 after giving handover to the next scheduled staff member.
ഓക്കെ, അപ്പം എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 3:30ക്കാണ്. ഹാൻഡ് ഓവർ കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാഫിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ടിപ്പിക്കൽ ഡേ ആസ് എ നഴ്സ്. ഇഫ് യു ആർ എ ഫ്രഷർ, ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്. ഇത് നിങ്ങളൊരു ഫ്രഷറാണ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് തിങ് വിൽ ചേഞ്ച്. ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, കാരണം എല്ലാം നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്തി ആക്കണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ടേക്ക് യുവർ ഓൺ typical day. Okay, so is the typical day clear for everyone? Do you have any doubts? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? I hope it is clear. Is it clear for everyone? Can we move on to the next question? Okay, I hope it is clear for everyone. Next question. Do you think nursing is a female oriented profession? Nursing എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊഫഷൻ ആണോ? Or can we say using will? No Rajiv, we cannot say that, because will ഇട്ട് പറയുമ്പോൾ we are mentioning it as future. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ will ഇടാതെ പറയുന്നത്. It is better not to start with will. I hope it is clear. So, do you feel that nursing is a female oriented profession? Nursing എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊഫഷൻ ആണോ അല്ലയോ? You can comment down your answers. Nursing ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊഫഷൻ ആണോ അല്ലയോ? What is your opinion? No? Okay. For the rest of the students? No? No ma'am. Okay. So, whenever we are giving an answer like yes or no, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ, of course no, yes. Nowadays there are a lot of males as well as females in our profession. So, whenever we are answering such a question, do you think, what do you feel? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി? ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ you can get another similar question, that is, have you ever faced any gender discrimination or disparity in your profession? എന്തെങ്കിലും വേർതിരിവുകളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? So you can say, in my opinion, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ. Okay, we are not like proving our point, okay ഇതിങ്ങനെയാണ്, we are not like arguing with them, we are just explaining what we feel. നമുക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത്. So we can say, in my opinion, I haven't faced any gender discrimination in my profession. എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Or you can say, in my opinion, I don't feel that nursing is a female-oriented profession. So depending on the question, you can change the introductory line. Okay. In olden days, nursing was considered as a female-oriented പ്രൊഫഷൻ. ഇൻ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ്, അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് നഴ്സിങ്ങിനെ ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊഫഷനായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നത്. റൂൾ അല്ലായിരുന്നല്ലോ. ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അവർക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ ആയിരുന്നു, ആ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഫീമെയിൽസ്, ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു. But nowadays, both the genders are getting equal opportunities in the, it is not opportunity, it is opportunities in this profession. You can add like one thing, but for some patients they may have some gender preferences. പേഷ്യൻസ് നമ്മളോട് പറയുമല്ലോ, ഇപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ദേ വുഡ് പ്രിഫർ എ മെയിൽ നഴ്സ് ഓർ എ ഫീമെയിൽ നഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും അതൊരിക്കലും ഒരു ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ല. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? ക്ലിയർ ആണോ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്, ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക്. എന്താണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടിൽ നൗ. ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Okay, yes, it's clear. Okay, thank you. Now we can move on to the next question. Why did you choose, or why you chose OET? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ OET ചൂസ് ചെയ്തത്? So you can say it was my childhood. I'm sorry, it was my childhood അല്ല, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയി. It was my long-term ambition
to work as a registered nurse in any European country such as the UK, New Zealand, Ireland or Australia. ഈ ഒരു 4 കൺട്രീസിലേക്കാണല്ലോ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് OET കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് മൈ ലോങ് ടേം ambition to work as a registered nurse in any European country such as, if you want you can explain that, in order to meet the requirements to register as a nursing professional, I need to prove my English language proficiency. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അവിടെ ഒരു നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷൻസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഹെൻസ് ഐ ചോസ് OET ടു ഫുൾഫിൽ മൈ ഡ്രീം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ OET ചൂസ് ചെയ്തു, എൻ്റെ ഡ്രീം അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്തു, അതായത് എൻ്റെ ആ ഡ്രീം നടത്തി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Is it clear for everyone? ഇത്രയും വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ലോങ് ടേം ambition. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഒരുപാട് നാളായിട്ട്, കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എക്സാം സെൻറ്ററിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. So these all are the common warm-up questions. How to avoid long pauses while speaking. നിങ്ങൾക്ക് long pauses ഉണ്ടോ already? Do you have long pauses? Do you have long pauses like difficulty? അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ in between your speaking? While you are speaking, do you take long pauses? നല്ല ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടോ? Sometimes. Yes, I have. Yes, sometimes. Okay. Are you thinking on how to present that task? അല്ലെങ്കിൽ searching for that ആൻസർ അതെവിടെയാണെന്നുള്ളതാണോ നിങ്ങൾ ഈ തപ്പുന്നത്? ഹാവ് യു നോട്ടിസ്ഡ് വെൻ യു ഗെറ്റ് ദീസ് ലോങ് പോസസ്? എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോങ് പോസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഹാവ് യു എവർ നോട്ടിസ്ഡ്? എപ്പോഴാണ് എനിക്കിങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത്? യെസ്, സെർച്ചിങ് ഫോർ ദ പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, searching for the points. So now I don't know how many of you are getting updated about our recent OET exams. Nowadays most of the exams are having extremely lengthy cards, and there are chances that the interlocutors may change the pattern. അതായത് ഇപ്പം 1 നിന്ന് നേരെ 3 അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദർ ആർ ഹൈ ചാൻസസ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി സെർച്ചിങ് ഫോർ ദാറ്റ് പോയിന്റ് വേർ ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു ദിസ്. ഓക്കെ, സെർച്ചിങ് ഫോർ ദ പോയിന്റ് വെൻ വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ടൈം. ഓക്കെ, ടൈം ഒരുപാട് പോകരുത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സംടൈംസ് വൈൽ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് bracket points. Okay, so there are different ways you can manage this. The first thing is, are you taking a printout or are you looking at your phone and practicing? നിങ്ങൾ ഫോൺ നോക്കിയാണോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, അതോ ലൈക്ക് ഡു യു പ്രിഫർ ടേക്കിംഗ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസിങ് വിത്ത് ദാറ്റ്? സം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രോം ദ പേഷ്യൻറ്റ്. യെസ് Raji, that's a very common concern which most of the students have. അവർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തടത്തു നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ we'll obviously get confused where this point is. Okay, Rajiv, they use phone. Okay, I think majority of the students use phone. Okay, rest of the students phone. Okay, so I can say that most of the students are preferring phone, but I can give you a strong suggestion. That is, എനിക്കറിയില്ല whether it would be comfortable for you or whether you'll be able to do that, but I strongly recommend every student who had joined in this session to take printouts of the card to practice. Okay, phone maximum use ചെയ്യരുത്. It is not a good suggestion. അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല.
കാരണം when you are getting lengthy cards, if you can point out this important things in each task, it would be really helpful. ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് തപ്പാം എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. Okay, so I strongly recommend everyone to take printouts and start practicing. Because ഫോണിൽ നോക്കി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഐ കോണ്ടാക്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഫോൺ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ യു ടു ടേക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്സ് ആൻഡ് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ഡൗൺ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി എക്സാം ടൈം. ഓൾസോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. സോ ആ ഒരു സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കത് എവിടെ എഴുതണം, എവിടെ ഏത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതണം എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി നെസസറി ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ദീസ് പേപ്പർ. ഈ പേപ്പറുമായിട്ടൊന്ന് ഫെമിലിയർ ആവാതെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. ഓക്കെ, so can you all do that for me? Print out ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുവോ? I hope all of you will do that from now on. കാരണം ഇപ്പം we also do have online as well as offline students. So ഫോണിൽ നോക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ once you get comfortable with that, when you are getting the paper to your hand, most of the students get worried, okay, it is very lengthy, I don't know where to start or where to end. So adukonde please do take printouts. Okay, and one more thing, if you have this difficulty when this patient is not asking you in order of your role play card. Okay, I think Sajita, I done both and felt the difference. Good to hear that. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ വി ഓൺലി ഹാവ് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡിലുള്ളത്. നോട്ട് ലൈക്ക് നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് 1 2 3 4 5 അങ്ങനല്ലല്ലോ, നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ പാറ്റേൺ ഫ്രം എനിത്തിങ്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ആ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ദെയർ പ്രിഫറൻസ്. അവർക്ക് മാറ്റണോ വേണ്ടയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 1 നിന്ന് നേരെ 5 പോകണോ, ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. Okay, so whenever we are getting a role play card, from each task find out the important point or what is that task about. ആ ഒരു ടാസ്ക് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. Okay, now I can show you an example for that. ഇനി thinking before you speak, നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എന്താണ് പറയേണ്ടത്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ടൈം വെൻ യു ആർ യൂസിങ് ആൻ എംപത്തറ്റിക് ഫ്രേസ്. ഒരു എംപത്തറ്റിക് സിംപത്തറ്റിക് ഫ്രേസ് പറയുന്ന ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓൺ വാട്ട് പോയിൻറ്റ് ഐ നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദെം. ആൻഡ് ഡു യു ഹാവ് എക്സ്ട്രീം സ്പീഡ് വൈൽ സ്പീക്കിംഗ്? നല്ല സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങളെല്ലാവരും പൊതുവേ? ഓർ യു ആർ ലൈക്ക് ഇൻ എ വെരി നോർമൽ ടോൺ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പീഡല്ല, എന്നാൽ ഭയങ്കര സ്ലോയും അല്ല, ആ ഒരു ന്യൂട്രൽ രീതിയിൽ നിൽക്കും, അങ്ങനെയാണോ? ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. ഓക്കെ, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സ്പീഡ് ഓർ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സ്ലോ? ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് നിൽക്കുന്നത്? ന്യൂട്രൽ. ഓക്കെ, അങ്ങടും ഇങ്ങടും ഓക്കെ ആണ്, ഫൈൻ. For the rest of the students, do you like ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും കൊടുക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നവരാണോ? എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ പോകുന്നവരാണോ? നോർമൽ ടോൺ, നോർമൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദിസ് ലോങ് പോസസ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സ്ലോ ഡൗൺ. ഒരുപാട് അങ്ങ് സ്ലോ ആക്കാതെ, എന്നാൽ ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാതെ, ഒരു നോർമൽ ടോണിലേക്ക്. ഇഫ് യു ആർ റിയലി ഫാസ്റ്റ് വൈൽ സ്പീക്കിംഗ്, നല്ലോണം ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ടു സ്ലോ ഡൗൺ ഗ്രാജ്വലി. പയ്യെ പയ്യെ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക. ഒറ്റയടിക്ക് പിടിച്ച് നിർത്തരുത്. അതായത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യരുത്. Okay, don't do that. Don't restrict your tone all of a sudden. പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യരുത്. Even when you are like talking to your relatives or friends, try to reduce your speed and gradually you will be able to manage your tone. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രാജുവലി നമുക്കത് ഫെമിലിയർ ആക്കാൻ പറ്റും. Okay, so I hope till now it is clear for everyone. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ?
I hope it is clear till now. So we can move on to the role play part. Okay, I hope it is clear. Ma'am, I'm attending the exam for the first time. If the interlocutor is not asking or not responding well, what can we do? Can you give some tips for that, or there is no chance for such scenario? I won't say there is no chance for such scenario, because it also happens. It has happened to many of our students as well. Teachers Academy students ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. So I won't say that. There are chances that your interlocutor may not be much responsive during your conversation. ഒരുപാട് അങ്ങ് റെസ്പോൺസീവ് ആവാനുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. But what we can do is, you can give them yes or no questions. I don't have a slide ready for that. If I had means I would have shown, but I'll explain you. ഇപ്പോൾ ഒട്ടും സംസാരിക്കാത്ത ഒരാൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് ഓൾ ആർ ദി സിംറ്റംസ് ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. So they are supposed to give you a lengthy answer, the symptoms, when it started and all. So they won't be responding much. They'll be like, I don't know how to explain that in words, Nas. So indirectly what they are doing is, they want you to ask them questions like എന്താ പറയുക, directly ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി തന്നെ you need to ask them like yes or no questions. Are you experiencing any symptoms like cold, like fever, sinusitis, headache, like this? Yes or no, which would be extremely comfortable for them. So the only thing in this role play is, you are the one who needs to put more initiative. അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചാൽ മതി. ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ ഹൗ യു ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. അവർ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ, ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് സ്പീക്ക് ആസ് മച്ച് ആസ് യു ക്യാൻ. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്, because when you are involving the patient, you will get marks better, because we do have a criteria for that, and I don't know how many of you know about the criterias and all. Criteria namakkondu already. Patient-ine involve cheyikkannadinanussarichu there will be score differences. And another option is, shall I explain you regarding the benefits of the surgery? We can do that. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി explain ചെയ്യട്ടെ. So it's also a yes or no question. Another one is, I know you might be concerned on how to take this medication. Don't worry, I'm here to explain you regarding that. Shall I? Yes or no. ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. The only thing is, we need to show an involvement of our interlocutor in our conversation. That's it. So Sajita and rest of the students, is it clear? Clear ആണോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്താണ് ആ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നുള്ളത്? മനസ്സിലായോ? Do you have any other doubts to ask? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇപ്പം സജിത ചോദിച്ചത്, ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി വിച്ച് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ്. സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റെസ്പോൺസീവ് അല്ല എന്നുള്ളത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പോസിബിലിറ്റി. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. ഇല്ല, അവർ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അങ്ങനല്ല. യു നീഡ് ടു ഷോ ദെയർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, എന്നാലേ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ഡൗട്ട്സ് ടു ആസ്ക് റിഗാർഡിങ് യുവർ OET സ്പീക്കിംഗ് 20-minute സെഷൻ? OET സ്പീക്കിങ്ങിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? If you don't have any doubts, we can move on to our role play card. Do you have any doubts in this card? I mean, in this session? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? If you have any doubts, you can feel free to ask. Okay, so I hope, okay, nobody's having any doubts, I guess. So now I think we can move on to the role play part. So this was the role play card which I had given in your last session. Last week ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ലൈവിന് കൊടുത്തിരുന്ന കാർഡ്, which I asked all of the students to do. ഒരു വീക്കിനുള്ളിൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. So have you did this role play card? ഇത് ചെയ്തിരുന്നോ?
I don't know how many of you did it. ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നോ ഇല്ലയോ എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എക്സാം ടൈപ്പ് കാർഡ്. ഒരു എക്സാമിന് വന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കാർഡാണിത്. ലൈക്ക് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ദർ ഇസ് നത്തിങ് യു നീഡ് ടു പുട്ട് ഫ്രം യുവർ ഓൺ ഹാൻഡ്. ലൈക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇടണ്ട. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീറ്റായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Do we need to provide structure while we are doing role play? Yes, we need to have an organization, Susan. Yes, it is very important. Okay. Now moving on to the role play part. The setting is a medical clinic. Your 60-year-old patient has type 2 diabetes, which has been moderately well controlled by diet and oral medication until now. However, recently the patient's blood sugars has been high. The doctor has decided to commence insulin injections. You are seeing the patient to show him or her how to administer injections. Okay. So patient in the age തന്നിട്ടുണ്ട് 60-year-old ആണ്, has type 2 diabetes. Type 2 diabetes ഉണ്ട്, which has been moderately well controlled by diet and oral medication until now. ഇതെല്ലാം moderately controlled ആയിരുന്നു by diet and oral medication ഇപ്പോൾ വരെ. However, recently ആളുടെ blood sugar levels കുറച്ച് ഹൈ ആയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരൻ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. You are saying the patient to show him or her how to administer injection. So നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ട് വി നീഡ് ടു അണ്ടർലൈൻ ഇസ് ദിസ് കൺഫേം റീസൺ. ഇതാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. കൺഫേം റീസൺ ഇതാണ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. So can you please comment down how to do this confirmed reason for appointment? In our previous live session also I had explained how to do the confirm task. എങ്ങനെയാണ് confirm task present ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് explain ചെയ്തു തന്നിരുന്നു. So tell me, how can we do this confirm task or this confirm reason? I want all of you to comment down your answers. How are we going? Like, good morning and our introduction. I'm a nurse working in this medical clinic. That's it. After that, how are we going to do this confirm reason for appointment? No, not what brings you here today. What brings you here today is used to find out the reason for appointment. അല്ലെങ്കിൽ find out the reason for their visit. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ബട്ട് കൺഫേം റീസൺ ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. No, Crispin, could you please tell me the reason for your visit? These two questions are directly asking them, okay, what happened or why are you here today? We cannot ask that because already in the bracket there is a reason given. So we need to confirm that, okay, they came here for this. So how are we going to do that? അവർ ഈ സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പേർപ്പസ്. ഡയറക്റ്റ്ലി അവരോട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. So how are we going to do this? എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? Could you please tell me your name for my clarification? Raji, for my confirmation purpose. For my confirmation. Yes, Emlyn. May I know your full name, please, if I'm not wrong? Okay, may I know your full name and age? If I'm not wrong, you are here to discuss regarding not to discuss, to take some advices and observation. Okay, please don't change the reason for their visit. ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, ഇതിൽ അഡ്വൈസ് എന്നും ഒബ്സർവേഷൻ എന്നും ക്ലിയർലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദാറ്റ്, അതിലേക്ക് തന്നെ നിൽക്കുക. Okay, so how we are going to do is, greetings, our introduction. For my confirmation purpose, could you please tell me your name and age? Nameum ageum parayamo. We got their name and age. Let me check.
Let me just check. You are here for for some advices regarding self-administering injections of diabetes. Am I right? When we ask this question and when they say yes, that's how we confirm the reason for their appointment. For my confirmation purpose, could you please tell me your name and age? Let me check. Okay, with the patient name. So you are here for some advices and observation regarding self-administering of this injection for diabetes. Am I right? ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയല്ലേ? Could you please tell me your name and age for my confirmation, Jonesy? For my confirmation, you are here. No. Minimal for my confirmation, first name and age ചോദിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് you are here for എന്നുള്ള question ഇടുക. For the confirmation purpose, could you please tell me your name and age? Yes. Can I have your health records, please? Tessie, it would be better if you could say, for my confirmation purpose, could you please provide me your health records? But if you're asking for the health records for the confirmation, you need to ask the patient's name during your 3 minutes time. Angana cheyana. Okay? If I'm not wrong, you are here today to discuss. Okay, discuss in the karyam njan already paranjirunnu. So is the confirmed task clear for everyone? Do you have any doubts? Shall I explain once again or can we move on to the next? Is the confirmation task clear for everyone? If it is clear, can you please comment down so that we can move on to the next one? That's clear aanengil we can move on to the next part. Find out how the patient feels about the injections. So we need to find out. Okay. So how do you feel about these insulin injections? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിൻ ഇൻജെക്ഷൻസിനെ പറ്റി? So this patient is really worried and they don't understand why it is necessary. അവർ നല്ല worried ആണ്. അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തിനാണ് അവരിത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള. Good morning, Mr. X. From your case note, I have seen that you are here for some advices. We know, but before that, we need to get their case note. Okay? ആ കേസ് നോട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. All right? Next, explore reasons for the patient's anxiety. So the patient is really anxious. So can you tell me why you look so anxious? Is it about the injecting process or are you really worried about the pain or the needles? What are you really scared about? എന്തിനെ ഓർത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്ക് ടെൻഷൻ ആകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു. So in these first two tasks, what all are the important thing is confirm reason, how patient feels, explore reasons. Explore ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം അവരോട് ചോദിക്കുക. We cannot use for the confirmed reason like what brings you here today, how may I help you. ഇതൊന്നും we cannot use. Okay? Next, reassure the patient about managing injections. How can we reassure them? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ reassure ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? Can you comment down your answers? Can you please comment down? I can assure you that can be used, or let me reassure you that. I can assure you that you will be provided clear instructions and gradually it will be easier for you with practice. സോ ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ, അവർക്ക് ആ പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് ഈസി ആയിക്കോളും എന്നുള്ളതും കൂടെയാണ് നമ്മൾ അഷ്വർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യു ലുക്ക് വെരി ആങ്ഷ്യസ്. മേ ഐ നോ
What is bothering you? Reason we already know, right, Emlyn? We already know the patient is anxious about the insulin injections. So you can ask, may I know what is exactly bothering you? Insulin injection ആണ് പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലായി. അതിൽ എന്ത് കാര്യം ഓർത്തിട്ടാണ് they are getting concerned എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക. Next, reassure patient about managing injections. How we can reassure? ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. Clear instructions ഉണ്ടാകും. Easier with practice. Next, stress the importance of insulin injections. How are we going to stress that? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? How are we going to explain that? Stress importance of insulin injections. Stress importance of insulin injections. Insulin injections in the പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി അവർക്ക് explain ചെയ്യാം. In the bracket it is given what you can say. Faster absorption into bloodstream, not broken down in stomach, it's more effective. സോ ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി ഡയറ്റും ഓറൽ മെഡിക്കേഷനും ഒക്കെ വെച്ച് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. സോ ഇഫ് വി ക്യാൻ ഗീവ് എ കമ്പാരിസൺ ഇറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് ബെറ്റർ. അവരെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഡു ദാറ്റ്? നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Can you please comment down your answers? Okay, is this card very tough for you? നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാർഡ് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Do you feel that okay, it's very lengthy and I don't know how to do this? Do you have any worries like that? Can you please comment down like yes or no? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് പറയാവോ? You may feel that okay, this is very lengthy, I don't think like I can present it, I don't know how to present എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി അവർ എക്സാം പാറ്റേൺ കാർഡ്. നമുക്കൊരു എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണോ കാർഡ് വരിക, അതായത് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ള ഒരു കാർഡ് പോലെയാണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാർഡ്സ് വരുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു ബി വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ്, യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ക്ലാരിറ്റി വെയർ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇസ്, എവിടാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. Okay, Jita has commented, yes, I have. Okay, it's quite normal. The only thing what we can do is try to get familiarized by doing these cards repeatedly. Repeated ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഡുകൾ ചെയ്തു നോക്കുക. Then only you will be able to organize things. Okay, don't worry, I'll explain this. Stress the importance of insulin injections. If you don't mind, can I explain regarding the importance or significance of insulin injections? So the patient says okay, you go on. So we can say thank you. Compared to the diet and oral medication that you take, it fastly absorbs. It is faster absorbing into the bloodstream and it will not be broken down in the stomach, and it is more effective compared to the medication and the diet which you were taking. Emphasize injections. Emphasize ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുത്ത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Emphasize injections are the best options available. Let me tell you that, or let me inform you that these injections are the best options available, because I'm so sorry to inform you that your current management is not working effectively in your case, or not working, or not efficiently going in your case. അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻ ഗിവിംഗ് പ്രോസസ്സ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്?
Do you have any doubts to ask? No need to any concern. Tessie, no need to be concerned. I will explain to you the importance of. It is important for Allah. I'll explain you the importance of. I will explain it you details. No need to be overly concerned. I will explain you the details about the importance of this insulin injections. Okay. So is it clear till now, or should I explain this card in detail once again? ഒരു വട്ടം കൂടെ in detail ആയിട്ട് ഇത് explain ചെയ്യണോ അതോ are you clear so far? ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും clear ആണോ? Can you please comment down? Because if you really want, I can do this role play card just alone, this role play card only in our next live session. So that is why I am asking, is it clear? Another thing is the injection giving process. Washing and drying hands, pinching skin, insertion of needle 40 to 90 degree angle, leaving in place 5 to 10 seconds. Describe the need to rotate injection site, preventing formation of lumps, risk of less insulin absorption. So, ipa just on explain cheyidu vidam. I will make it clear in our next live. Okay? Ipa endala ningalku ipam warm up role play card idellam kuda varumbo you are getting confused. I think so. Yes, I think that's better. Okay, ഇതിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഗിവിങ് പ്രോസസ്സാണ്. വാഷ് ചെയ്യുന്നു, ഹാൻഡ്സ് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു, സ്കിൻ നമ്മളിങ്ങനെ പിഞ്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു. പിന്നെ നീഡിൽ ഒരു 45 to 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ലീവിങ് ഇൻ പ്ലേസ് ഒരു 5 to 10 സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ അതവിടെ ലീവ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സൈറ്റ്. സോ റൊട്ടേറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ സൈറ്റിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ സൈറ്റ്സിലാണ് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈറ്റുകൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇൻസുലിൻ അബ്സോർപ്ഷനെ പറ്റി പറയുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലം ഫോർമേഷൻ്റെ കാര്യം, അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഇനി സേഫ് നീഡിൽ ഡിസ്പോസൽ. സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. പ്രോപ്പർ കെയർ ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിങ്. നീഡിൽസ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഇടുക എന്നുള്ളത്. ഔട്ട്ലൈൻ ഇൻസുലിൻ സ്റ്റോറേജ്. എങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്? റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് അൺഓപ്പൺഡ് ഇൻസുലിൻ, നോട്ട് എക്സ്പോസിങ് ടു സൺലൈറ്റ് ഓർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, ചെക്കിംഗ് എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റ്, അതായത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പേഷ്യൻസ് വില്ലിങ്നെസ് ടു ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ഫോർ സെൽഫ് ഇൻജെക്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് എടുക്കുവാണ്. നിങ്ങൾ വില്ലിങ് ആണോ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യട്ടെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തനിയെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ കോൺവെർസേഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഡോണ്ട് വറി, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് കാർഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. Okay, so for today, please go through all these warm-up questions. I hope these warm-up questions were really helpful for all of you. So once again, thank you everyone for joining the session. Ee oru role play card, please don't worry about this. I will explain this card in detail in our next session. Okay? Once again, thank you all for joining the session.